Nimbolo binata na turan kir marama na biyo kani na lubi ni kalo oni sando la kumureti ko na kazi bakingo ka usando do buto babunga ni inaki ni kazi bakingo ya menda bibain rat kami turan kir marama sa sendinde na nonde lako ka unitaka ni and contribute very positively na tukutungo na nomunimbola this gospel and the bitalan o tikina. It is my prayer that God is going to bless you, bless the katalangan ng gumbula, na baka rarama takatigo na lumango, kabaong gate yaw tiko, and itutupo so, kaya yung David talong tikina. Sembernin da reza ya, o kere me lulunulun, dan dona nung damasu, tamay kimami may lomalangi, kimami baga binabinagabe, kimuni, nanubukalo, na loloma tali, o nilomani kimami kina, kabab limbi, na nomani salate kimami tiwa, itutuko. Kwe ke mami sando bi wasiti ukina ni mami kalu na valeu na no ni loma na valeu no ni belu taki i bo so be ke mami na yawo bina kongo ka ke mole so be ke ni leng lang ke ba bin binaka ena bu ni za muni chisu na ni mami soro kan ni no mbulandina kaya do mitondo na sabi na ko binaka tami una tihu en itutuku non da ni kuwa ka ni otyo ya una langate ndona sere na raoni nda mbulongo di tikukina na buku ni tukutuku na sabi wasi tikukina na ngau mbina ni kuwa au sana tiku weekend turan kir marama na ndona note bimbi au binakati me wosa kina ni kuwa na urutanga reaching the point of no return na nona saya zoba ndona tamata na vanua sa seninge raoni le subatale na mbula makawa sa seninge raoni le subatale na tamatango nangangandi ni lomana ni saba velvela taka se saba randa luka taka na bosi ni kalo na bika and the maru taka tu and the leni buru reaching the point of no return oya na non saya zoba indona tamata indona ba tangin nga nimbula ko sa singebe sukadali Sunday ka sa focus sa settle na non mbula oya ro and nunu ke na bonua sa paru taka tu na kalubwa oya no matentu walo malai. So, naitutuin Darbitalon Nikua is a beautiful gospel to save you and to save me, Kabanan Mikenda, and the Washington Rebecca, and Dondonu Mendarawa, and the Waranumitukin, and being on Kitting out, the two and Madian was sitting on, and the Tinerusan Kaba. Then Jesus said unto his disciple, if any man will come after me, let him deny himself and take up his cross and follow me. Sa ikabe na notisipil ko chisu ke kain dua be muriau me kako ni muria na lomana ia me dolata na no covid tai me muriau turang kel marama sando na kana no dabi na kata me da muria ti ko ngon turang o chisu Kristo ia enda ba zor ti ko na lomanda enda senani rawan inda dolabo na lomanda me da ba zor na lomani kalu so etiwe ke rona ka ke mnina bio kani na no mo ba zor na lomamu kena no mubazora na loma nikalu niko etuno chisu kweba yandu ebe muria ko beka kunigeza muria na lomana aseni ngauna kemnine bekani turanke marama sa aseni ngauna mendana muria tiko kina na lomanda endondon menda muria na loma nikalu ngetu bango na ngauna sa kabara kena ya when you deny self you must take up your cross. Two things. Some of us is trying to deny self but cannot take up the cross. And the kila kemnini kani na dola kobel tai ni ngonturang o Jesu Kristo etini na dona iba tangin ngende ni mbula liba kotiki na mbula ni tamata makawa kambula na tamata lo. So it is really important kemnini kani maraon ni na dingo matiko ni nonde la kola ni mbula bayalo. There will come a time and a place for every one of us. However, our relationship with God, where there will be a point of no return. And some of us have not reached that point. And who and the muri lo malang muri buru chingakina and the way yazi lo malangi and the buru chingana on the mula. Now na ba turang kirmana mo betano ni kuwa oni sa doba kina na point mo. The point of no return. Na no sa yazoba dore tangning ende ndua na mula baka lotu ni sa matua sa tukuno ko sa seningebe muri buru forever. Au sana vil kata musa sino ng bumbola bawti di Kristo. Au bilino na mari kano wasa itin katolo tikin itin kaba. But when ye shall see abomination and desolation spoken by Daniel the prophet, standing where it ought not,
Let him that readeth understand. Then let them that be in Judea flee into the mountains. Bolo-bolo tiki no mari kat kuno ko en dona ngauna en ayaga mai en dona ka en anonda sokalo kemni bekani sana mai mboso ki batiki en dona ka bakalo kasi ni bakalo. Sa tega bo mena zuru magi mai sona bo buli batamata me mai sosomita ka sona ya bunde sabsaba ni bo senikalo. Nikua, we have done it in such a way that we have complicated the work of Christ and the salvation into the salvation of man. Kaya sa ngayon na pambuling tamata, we have really complicated the work of God. Sa kumay lewo na babuli, lewo na magkasama, and sa kauta pagkatingtig na yabo ni mula, yan ang turang o Jesu Kristo. Without Him, kaya nasin rawa tarang mula turang kinamagamba. Au sa sinigay mandua kami utukuran na itutungo without Christ and azala na kakit. He is our way, He is our truth, the only truth, and He is the only life. When one retains the power of God, misan doon tumata sa marunong kapag hindi tayo lumana na kaukuha ni kalu, go na noon sa doon tumata this point of no return. Nisang buloy lumana o Karisto, Jesu Karisto. Kaya kaya sa inimbolo Karisto ay nanondang bula, kaya sa inibalo-tirawa na ibalo-bala sa turang malama, o kaya may na turban dulo na itugutugo binagonggo. The simplicity of this message, the rosa nga bondang tamatay, sa inibuli, meron ni Romo, sa ka-understand ta, kaya kaya sa inimbolo lumana o Karisto, kaya na sa inibalo-tirawa na ibalo-bala sa. Christ is the new heart. Christ is the new mind. Let this mind be in you, the mind that was also in Christ. And to Him who is able to keep us from falling, durang marama and bugoy Kristo. Yango ni saya to may so na babubuli bobo. Lewira na ko may tuno chisu na ba za mtegiao. Era to kuna this is the way. This is how it's done. This is the truth. And this is the life. Our way, our truth and life, my dear friends, turang marama, is Christ. Kaya tundunga na sala, kaya tundunga ng dina, kaya tundunga ng bulan. Ona reza na tanial na wase walu tigine tin katolu, ona reza na bolbol ni tanial na wase ziwa tigine rosabul kabitu, ona reza na tanial na wase tin karua tigine tin kadua, magi wase rosabul kaba, tigine tin kalima miyazo wana tigine tin kawalu on your own time. Rauni wili ka kine alu kena wase rosabul kandua. Tigine rosa ka bulu kena rosa bulu karua. Era bitan no tigitigo kinango. Na kena sa ambuto na kitusobu na bika kwe tuwe na lomo ni valitambo kwe nuntu si Karistotu. Sa tigo me tambo na kena matanda me varitagi weekenda that there are other ways rao kena wana tamata me rao atarambula. Kwa ya kem nilibyoka ninga itukuri kino mari na kema sa reza na kango. Something must be done. We must flee to the mountains. Sana ala ko sara na beul ni banua. Awili ko wala iskeli na wase bitu na tikina tin kalima. Bol tikino iskeli na bugo ni tugu bol kino mali na wase ruso bol kaba. Dusieti ko na bol ni iskeli ngo ndol malibo sa may bol kina. Tu nang gasingo iskeli. The sword is without and pestilence and famines within. Sa ito may nanang bulang o kim dinibiyokani sa seningay taro birawa na lenga. Na mate, na tawi mate, sabiya sana kita nga. Lo manilotu, itumba tayo nga. Sa kuniki na naiba tangin yung bulang o. Sa bakan din ang bulang ko ni sa tukunongan na klo. Sa nilaka na lingan ni klo, may yan na bibang bulay. Sa hindi ng dalingan, meron mga ng damaso. Yan na nung day bala nga, tawa sa ikenda tiko. Nabi kakeze yazo na kenda mali o kimi nilibyo kani na ngaw na sa senki na keni wali sa pagarita kani sa sengatigo na ngonturang o Jesu Kristo. Sayali na ngonturang o Jesu Kristo. He is no longer within us. Ken marmali sa sarayim jigo yung ka ko bato kayo na ibalwal na kenda mali o turang ken marama. Zorbo kira manila unuita kani na maruta kani itukutungo. Ngayon ko ni, he that is in the field will die with the sword. And he that is at the city, famine and pestilences shall devour him. Na matingo kam ninibel kanyo ni narida ni mburor magalebu and wanua and dambulakina and alomani town in the city. Going down a mati kam ninibel kanyo rondo biwe kanyo batatunga kani balbalada.
Ni balbala fara besar tu ngai no bonua. And the bulu tu kina nango kwe flock tu kina ndor kana bin tamata right into the city. Dia tu kuni nyoi re tiku endoni kum tamata ernam bambulai nangam nandrengo. Enangau na takabi buru mai kina na tobi mate sa sen ngai ndo ne kene wali. Enta sare tingo ke mene biokani. Matinga to biru tiku India biru seni lotu satare kenda mai. Something is wrong. Endoni bubuli kenan donan raki nimbula ni lotu. Sa kau mai ndoni manua sa sen ngai baru rote kina na kalu. But this time we must flee into the mountains. Rather than tin kaon and scale no wasibitu. But they that shall escape of them shall escape. Oira and nangauna dendrengo, there will be some people dole kumkumu, they will escape all these things. They shall be in the mountains like doves of the valleys. Etukuni nirana zambi de kuirango and be ulni bonua takamaki na nanon the cocoa na tiku tambu nikalo and the baritaka do example de gitu se kene bagaritaki ni ulni bonua tambu zedere isayo ni tiku tambu nikalo na tiku ni oira na tamata nikalo ernan romula they'll be like doves. Lao na tiku na kabin dambin do ngona ngereza na non rivala oira na rube. En yakabi ni ngau na sarva roki na bonua merali modi kina era sini modira se bunikau they will choose a high rise. Okay, do na bonua era tosukina ka sando keni balabala ni sa do menangau na se ni rala ko yandundu ngo era tosubata as a group. Okay, ona reitu bango sa tiu era buka mai ramai rondo na bonua o chara bi ready ni se senga ni tau da kan wili na tostal na no vika dibi merawa ni vika dibi mai ramai bo roto ko me da na sa full set na kan wili sa bi sa sin do yali tiko ke do tau na ni songo lo together tiko then we move to the mountains na bonua etaka kina na buru nimbula ali ba din kina o na ruben ke tiko na tiko skeli they will be on the mountains like doves of the valleys. All of them moaning everyone for his iniquity. Okay? And those who are going to flee and escape the pestilences and the wrath of God in the cities and the kinds of Kotutumai, Mendasamai, Ukutakina, Lotu Nakalo, Xenanonel, we are bringing in our own man's invention. Because they will do the will of God. They will be sighing and crying for their iniquity. And lakutiko kai zolo tu ni no mula na tamata ni kalungo ya merani reza ni rambula sabsavatiko buana kalu. Etukuni na bos ni kalu en dabuna uno wasi tin karu tikina tin katul tikina tin karu tumango ni oira na tamata ni kalu na tini ni be kake ngango ndorongo na tini be kake ngango mindare baga na kalu kana marra na no ni buna. You must fear God and keep His commandment. And fearing God is departing from iniquity. Na no na rere baga na kalu na kene baga reitaki na no ndokana tamata na kalu karere baga na kalu kone baga tiki mai na no ni bolda uni tani na buki kenda biu se kinango asa me will and la ko ni no wase tin kadiwa na tini kene tin kandua romo da na kai tukuna na bolo Moses tukuna ko ya. And the Lord said unto Moses, go unto the people and sanctify them day to day, and tomorrow let them wash their clothes. Sa nakita na kalo may sa talibir na Israeli and nabiul ni banua may senay sa gitalay Moses, excuse me, nakalo katukun na bi Moses lako sa bubir na tamata tukun na bi meron mga tamboy na non rambula meron sabata na non Naisulo kami ni Biokani turang kin marama ay pagkakarkartaka na non dayalon dondon na kalo. Okay? Nayalon dondon. Ito ko ni wasa sabate kim do reza na bikain na kenda maliwa reza na numumbula bata na kamu meso sabatu reza na numitobo mendon na mata ni kalo. Turang kin marama tikinitin kandua sa ito ko ni and be ready against the third day, for the third day the Lord will come down in the sight of all the people upon the Mount of Sinai. Di sabi, siro may nakalo, may redir na non tamata. Kaya siro nga may nandal ni ulun banua, may toko ko nandal ni ulun banua, kanamaki.
O ira na tamata ni kalau, ira binakata, mera toroba na kalau, mera sarsaba, kamaroi na non rei tobo me alon dondolo. And at Kinerosa will Katolu, and Moses said unto the Lord, the people cannot come up into this Mount of Sinai. Erna nungu ni tomata, era sindrin la Roma, and no unitiki na kami turang. For our charges are saying, set bounds upon the mount and sanctify it. But the community tukuna, membiwe sona ibakatakil kila, sona boundary, and a rukuni ulnivanua, ka batambuya na bunongo. Ken mamala sa senga ni raw nindo na tamata en ngay zambe rawa en ul ni banua tiko kina na wantura ng Jesu Kristo sa nakalo en ken maliwa me zambe kina na tamata kem ni nabiyo kani baka mo ke baka tambuy na non bulan baleta na ul banongo baka tambuy tu ginero som ka ba ngito guni. And the Lord said unto him, away, get thee down, and thou shalt come up, thou and Aaron with thee, but let not the priest and the people break through to come up unto me, lest he break forth upon them. Ito na kalurong ang Moses. Ang sa tukunaw chubi kondor ka. Tosom. Okay? Away. Go down, Moses. Kangaw sa tukunaw sa kwaya. Nan mo Moses, meron zambi may na Israel. Ito na kalusin na nindo ay zambi may. Excuse me. Siya niro nindo ay zambi ay kamay. Na ulo ni Banongo. Kaya baka vitali ito na ng bula. You must be sanctified. Turang kin marama na non da zambi. E na ulo vanua. E ulo ni vanua ni biba tambuy. You must be sanctified. And we have been given a time to sanctify ourselves. That when we make this decision, merawan nindangan reba na kalu memitiko bakandoy lomanda, we must sanctify ourselves. Tukuno Chisu, for their sake, I sanctify myself. And bukundongo, o batambuy kinanungumbula. Sangit ko na kalurong na, o iko nga ba't kayo nindo zambe na kamay biyaw. Let the people stay where they are. Let the priest and the people, even the priest, they don't come. But they will be consumed. Nabi bagtambuy kam nirwe kani senga ni kaya reza na mata ni tamata. Go na kaya za kaba na yalo ni kaluwa na loma ni non bula na tamata reza tundo nga loma lang. I might have this feeling of a sanctified life. If I don't bear that fruit, if I don't bear the fruit of the Holy Spirit, then I am not sanctified. Turang kan mana unu itaka ni rani buki kenta ni tungtungo mbale tukuno pola. Eram beauty ko ni talanongo ni bikake de azo ver ni sirel ngo ni liu ni talno tu ni biala ti makawa. Menda bana numi kino kenda ndambula ni ujo ni ngongo. Angela so Moses tinero so kalima. So Moses went down unto the people and spake unto them. Sali barita na kalu. Wehira na tamata ni kalu na ka. Ebi na kata na kalu. Niko usama iba barita ti ko weekenda. Turang kina marama. Bana numi kenda tal na ka. Sabo lai ti ko na boss ni kalu. Nanona biala la ti na kalu wera non tamata. That it is time that we must move to the mountains. Sanctification is very important. Then it is very important, my dear friends, and Mimi, around in the Bakira, that we have the character of God. Without Christ in our lives, our character will be incomplete. Ang sagot na Taliban dua. Kaya kaya senga o Karisto ay nanungumbula. And I say todo ako nanungumbula bayaw. I cannot go up or move up to the mountains as thou. And tikinero sa ul katolu. Obilang go and tin kadiwa. Alako yan kasi tin kadiwa tikinetin kandua. And the Lord said unto Moses, go unto the people and sanctify them today and tomorrow. Let them wash their clothes. Sarap na nanon resulu. Tikine basa nga bulkaba na tikine diwa rongoda. Thus said the Lord God, no stranger, okay? Sinindo na tamata bulain go, siyang niraw nindo na tamata, zambe ni ba tangin ngin ngo e bulan chiko na nonambula. Endo no may tauke na nonambula, bat kay Kristo. Ito ko ni na nonbolbola skill na wase basa bukabat kinendiwa. No stranger, uncircumcised in heart, no uncircumcised in the flesh. Both the heart and the flesh must be circumcised. May bagat tamboy ka zilibi ng bula bayango kay ng bula bayalo ni tamata shall enter into my sanctuary. Ano da? Ngayon ko na sa amin wasi bitchong gabitu and tikinetin katolo that way your God is in the sanctuary. Who is so great a God as our God? The knowledge of the
incredible, magnificent, our marvelous God, the great God of the universe, the beautiful knowledge about Him and His love for us, for all men, His way and His truth and the life that we should live. Meron ni dapat tambuy kabambulay is in the sanctuary. Ngayon ko na o iskeli, sa nindon tamatay zilibin na lumana, ngodongo, sa zilibin na lumana na nambulo bayalo, his heart and his flesh shall enter into the sanctuary. Kaya naman bali, turang kaya marama, kaya kaya Italian na nungumbula, I will not find the way, I will not know the truth, I will not have the life and its knowledge, the complete knowledge of the sanctification of men, the complete knowledge of the restoration of men is in the sanctuary. Etigo na normal tambo na kalo. Ya, sang nirawa ni unazuru me ukilana be katitombo membleta na kalo na loma ni normal tambo ke ba Italian na ngumugala unita ka ni bukikenda. Or any stranger that is among the children of Israel. Sendo tali na stranger, sendo tali na bulangi ni balwala ni nona grabe na kalo le Israeli. Etigo na kada malio na Israeli. Heart must be sanctified and the flesh must be sanctified. But kami ni biyo kani turang kena orang biyo ni tungo weekend ni wajud ni ngono go. Bos tiko polo tungo ko ya. Do seni kila ni do val ni kalo. Ni tiko el mam do na yalo ni kalo. Ko em do ke barbar wata na kalo ena yang mundo. Na yango kay na lumanda kami ni biyo kani tiko tambu ni kalo ambuli o kena na tamata me tiko na kalo. Nandangon ni tamata ngo me azo wana tamata me uzie na kalo kay tobo bata na kalo. Ken membale a present to na kalo na lomanin bulan do na tamata en na bulan na ngambuli kina na tamata ni bakte gusaro to metuno na bos ni kalo na bakte uno wase ola tuno mango my spirit shall not strive with men for men also is flesh. So flesh must be sanctified and the heart must be sanctified. How is this done? It is the presence of God, the leading of the Holy Spirit. Paula, excuse me. Paula, Kevaka, and the Lakotu, and Ayalo Nikolo, if we walk in the Spirit, we will not fulfill the lust of the flesh. But he is a Jew, which one is inwardly. Iloma is a Jew, not outside, inward. Vai dari da kilase vonue tanto mekina. Me boto kaya kongo Jew. No. He is a Jew, which one is inwardly. And circumcision, kwera kilitani kina na Jew, is that of the heart. E sanctify taki, kazili bisaranga na Roma ni tamatongo. In the spirit and not in the letter. Pola. Knowing God, my dear friends, knowing God is not enough. It is not enough to just know God. We must have God in us. Christ in us, the hope of glory. Meron ibang bulay yun doon tamata turang kinamarama and bimbi kina titombo kina baka ni balbalza. Erau nga buwan ito matasamate katuza kitali lo mano karisto. Okay? Tamatango ko sa mati nga besinga. Gaiturbango whose praise is not of men but of God. Gai bulan na tamatango kami ni kani no praise taki sa sin gai ko sin kawit na kai praise ta na tamata na no bulay it doesn't matter if he is praised. His praises are of God. Like I'm never kind of don't me bookie can that into Tunicua. Kinando na point in the Mongol, says in Gabia Kawita and Rindamata, sa focus on Numba Sama, there's a cowboy value in Aluma when a Kanga Kalo. Whatever God says we will do. We need to reach this point, my dear friends, no Mongol Vial. You must keep moving. You must keep moving heavenward, upward, and not backward and worldly word. Na numilaw. So ni taga ni nabukikian na rin tumutungo. And Moses said, I will go na piri no wase tini tikine tol sang vulkalima ramaza. Cast not away therefore your confidence, which has great recompense of reward. We have this confidence of the faith that we have heard and the news and the good news of the gospel. Ninda sari da ni tigongo indo ni nui raw ninda na yadova.
E ti con voi indoro bambauta, rauni in della doma. E ti con voi indoro sabsaba, che non dono bula. Sabsaba, be ye perfect. Even as your Father in heaven is perfect. Don't cast it away. E non mubarri di burubura, che non mubarri di natumata. Focus wana kalau kami ni lebih kani. Sandang bula ko, turang kerma nama, na loma nindo ng bom. Sa bola kasar ni zandra na kena mataka. Sa bola kasar mentai zo ba yani kena singa lebu tutu me sa pa rama tina bula na hindi na divorce ni kalau. Me zo ba na tamata na singa lebu tutu na kena sa pa rama tina bula. There is no shadow of turning na bula na tamata ko. Kailan kena balbalya? Sa sini kasta karawa na ngona kena bula endo tala shadow. Hela raungo kisambula na rama ni kalau na kau ni kalau na lomamu. Ni sa zo ba nambula sabsaba nambula sautu ni bakatangin ni ngende rani rawata indon tamata ko sa mate meroni mbulo Kristo to Jesu ko bandua e vai le no mbula no bukungu no maro roya ko e bagandua no vai le no mbula no bukungu ke no ko speli e no maro roya. This is the point of no return ke ni be kani na no sandi ta ke lo mana indon tamata me salewe na no mate tu lo malahi and the book we Kristo. And this is the beautiful gospel. It is my prayer durang marama ni kuha ni na buke yi ko na itutugo. Kakunya lilay. Reza yang sutawa ti ko na bikandende. Lako zuruma ti ko na mbula nende ni no mbula. Kaya ba tangi ni kaya puto. Focus ti ko na rama ni boss ni kulo. Baka reza ko ya matua ko ya etekuna kana maotia. Nararama kena numbambauta ni boso dia uturanga mana terreno mago ni kuwa talebna ngone sama dambi tu en sara en sama ibaw ele tiko kuno pola cast not your confidence, let no man deceive you by any means, for that day shall come except there shall be a falling away first, kuno pola birmezesoneka, and the man of sin be revealed and the son of perdition. Lalang ko kami nilibukani turang mana may naruangan na kanabasi kango o ira nanganga biro Kristo kabaluti ba matay ba rusay ba wala na mula kambulatu o kaya na lami na lomandra kaya na kalu kaya ira ersanding taka meraba wele and they cast this darkness into their hearts. Guys, sangan ni rawan ni rareza rawan nararaman ni biba kurumitang ni loloman ni kalu. And they remain in darkness the rest of their lives. Dito ko na Paula birmezesson neka na siya manda niyazo na bikake de sa nama katiko na kaluni na yazo bir na non tomato, but first there must be a falling away first. Mas ni kuwa kami ni kani ni narawan ni dalang dingita ka kami ni kani turang kan marama. In meron soli bikenda na kani ngu kana kukawa. Naranda toso kiliu. Meron danganga. For ye have need of patience, that ye have done, after done all this will of God, ye might receive the promise. We have this promise. God has promised to us eternal life. And this eternal life, and instill tangan kalau, and install tangan kalau, and manifest tangan tamatin kalau, isambulo Kristo, and anandamulo. We was saying na servi kenda ni kuwa. Nitaka ni nabuki kenda na itutugungo. May this song be a blessing to you. Hold on, my child, till the morning. Reach out in faith and don't let him go. When your heart seems to stand in a dark and barren land, looking out to the shore where they rest in the Lord. But the crossing grows deep and the
let him go until the Lord speaks his name in the morning. He rises with blessings for those who hold on. Hold on, my child, till the morning. Reach out in faith and don't let him go until the Lord speaks his name in the morning. He rises with blessings. When the struggles go strong, he may touch you in pain, but the wound serves for his glory if you only hold on. Hold on, my child, till the morning. Reach out in faith and don't let him go until the Lord speaks his name in the morning. He rises with blessings. He rises with healing. He rises with glory for those who hold on. Pagkukuha turang kan marama, lorbukan ko nilawa, kemuni na kango na lubin ni Kalo. God is gathering his people now. Ako ni buat tarayin doon at tamata may dictate taga na numumbula. But you will never go wrong if the Spirit of God is in the leading. There is no limit to the usefulness of one who puts self aside and makes way for the leading of the Holy Spirit. Tamay kimami melo malay. Me baro rota kina zamani. Me zaka na lomamuni buru-buru kina ni mami mbula. Me bakasa zaka melo malang. We need this sanctification, Lord. And we receive thy word as in our only hope and bubi Kristo. Ni buki kimami. Koe sabi malung-malung na nambula. Me baganganga sa takitali na nukukalowe na kaukawa. Kena tuktoka kena tali ni nukuni kospeli. Ame paru taki na nambula. Kina beli utaki niya lomani na alo tambu. Kina matin tu. Oni saparu taga be kimami keza na lomani kimani. Kimami mat. Asu na sini kuwe na yalo maru takando ka. Ni kimami kila. Ni kebaka kimami baka iliana ni mami mbula. Kimami na maru ya na mbula ni au bulia me inaki me ni mami mbula na buku Kristo. Kimami zingo mongo na yalo tale ni mbula. Na yaza tale ni soli rukwilo malai ke burbura na yaza muni chisu na ne mami sori. Kani mami baka mbula ndina kaya me tauduna. Amen. Binabali betul kan marama. Ani tangani na buki kenda na itu abo sota ni wa woso so valilai wa ngole tu rewa sau. Na huku ni ndor bingrabi o salistan mai ben rongan ndomongo na mbat-mata na bika itu. Ya usani taka ni ndamaro taka ni samitik butali. And sini ko please like and share, follow for more content that is coming before us. Binakata mi remind tikan tala very soon. And sana tiga butara tala na tikum bulung-bula. La baru tiumikin na nito nana. Ni na may bibuke na buku ni ken na lurai na zaka buni. Ni zaka ni buni za merawa ni buan ruka na zaka binali kaluwe na numumbula kaya numumbula katra na buni za na numumbula bayango mukako ni baroro takina na kaluwe na numumbula ni lotu. Sani takani na buki kenda ya. God bless you all. I love you all. Vinaka sa valuable for the time, and God bless us all. Vinaka. Praise the Lord.